چاند کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں کی تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں کی تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعال نبدأ اللغة العربية۔ انشاءاللہ سنتعلم في هذا الدرس اسماء الإشارة، وفي هذا الدرس سنستعمل اسم الإشارة للقريب وهكذا اسم الإشارة للبعيد. Welcome to Arabic and English class. In this lesson, we are going to learn demonstrative pronoun. In Arabic language, haza we use for showing near thing, and zalika we use for things. So here, let's practice some sentences and translate Arabic sentences into English, as well as Arabic sentences into Urdu language. Let's start. Hada kitab. This is a book. Dhalika qalam. That is a pen. Hada bayt. This is a house. Dhalika masjid. That is a masjid. Hada bab. This is a door. Dhalika qameez. That is a shirt. Hada miftah. This is a key. Dhalika kursi. That is a chair. Now let's tell the Arabic sentences into Urdu language. Hada kitab. یہ بک ہے۔ ذالکا قلم، وہ پین ہے۔ ہاذا بیت، یہ گھر ہے۔ ذالکا مسجد، وہ مسجد ہے۔ ہاذا باب، یہ دروازہ ہے۔ ذالکا قمیص، وہ شرٹ ہے۔ ہاذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ ذالک کرسی، وہ کرسی ہے۔ مرحبا فی فصل اللغة العربية۔ اليوم سنتعلم الضمائر، وفي هذه الجمل استعملنا بعض الضمائر، وهكذا استعملنا الضمائر المستعملة كثيرا جدا في اللغة الإنجليزية، ولهذا السبب في هذا الدرس سنتعلم الضمائر. So inshallah, in this lesson we are going to learn pronouns.
So there are a lot of names of pronouns. So today in our second class we are going to learn subject pronouns. These are part of a sentence. If we understand these subject pronouns, so it means we have understood half of the sentence. So it is very, very important. So let's translate Arabic sentences into English language. Ana fil bayt. I am in the house. Nahnu fil bayt. We are in the house. Anta fil bayt. You are in the house. Antum fil bayt. You are in the house. Hum fil bayt. They are in the house. Huwa fil bayt. He is in the house. Hiya fil bayt. She is in the house. Huwa fil bayt. It is in the house. Let's practice Arabic sentences into Urdu language. Ana fil bayt. मैं घर में हूँ. नाहनु फिल बैत. हम घर में हैं. अंता फिल बैत. आप घर में हो. अंतुम फिल बैत. तुम घर में हो. हम फिल बैत. वो सब घर में हैं. हुआ फिल बैत. वो घर में हैं. हिया फिल बैत. वो घर में हैं. हुआ फिल बैत. वो घर में हैं. ताल नतअल्लम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या इंशाअल्लाह सनतअल्लम फ़ी हाज़ल फ़स्ली अल-मुब्तदा वल-ख़बर फ़ी कुल्लि जुमलतिन यकूनु अल-मुब्तदा वल-ख़बर फ़कैफ़ यकूनु अल-मुब्तदा वल-ख़बर वफ़ी हाज़ल मिसाल नुअती अलिफ़ वल्लाम लिल कलिमा अल-ऊला वला नुअती अलिफ़ वल्लाम लिल कलिमति सानिया वमाज़ा नक़ूल हादा व नक़ूल हादिही जुमलतुन इस्मियतुन. So in this class we are going to learn jumle ismiya. It means it is a sentence. As we know very well what is the definition of sentence: group of words which give complete meaning. It is called a sentence. So in Arabic language it is very easy to make a sentence. We give alif lam to first part and we do not give the alif lam to second part. It is very easy, and the first part and second part will be same. It means if the first part is male, the second part also will be male. So how can we know that the first part is male? So if any word is there without round ta, so it is called muzakkar word. So in these examples we use. So let's translate these sentences
from English into Arabic language. The book is new. Al-Kitabu Jadid. The pen is old. Al-Qalamu Qadim. The house is near. Al-Baytu Qareeb. The masjid is far. Al-Masjidu Ba'id. The door is open. Al-Babu Maftuh. The shop is closed. Ad-Dukkanu Mughlaq. The teacher is standing. Al-Mudarrisu Waqif. The boy is sitting. Al-Waladu Jalis. Let's now practice Arabic sentences in Urdu language. Al-Kitabu Jadid. Book nayi hai. Al-Qalamu Qadeem. Pen purana hai. Al-Baytu Qareeb. Ghar qareeb hai. Al-Masjidu Ba'id. Masjid دور ہے. الباب مفتوح. دروازہ کھلا ہوا ہے. الدکان مغلق. دکان بند ہے. المدرس واقف. ٹیچر کھڑے ہوئے ہے. الولد جالس. لڑکا بیٹھا ہوا ہے. اہلا و سہلا و مرحبا فی فصل اللغة العربية. واليوم إن شاء الله سنتعلم الفعل الماضي. الأفعال ضرورية في كل لغة، خاصة الفعل الماضي. نستعمل الفعل الماضي كثيرا، وفي هذا الدرس نستعمل اللغة العربية طبقا للغة الإنجليزية، ونفهم اللغة الإنجليزية سريعا، ولهذا السبب صنعت طبقا للغة الإنجليزية في اللغة العربية. إن شاء الله وإن حفظنا هذه الجمل نستطيع أن نتحدث أن نتكلم في اللغة العربية. So in this lesson, this is the past tense of Arabic language. So this one is called the conjugation. So total in Arabic language 14 conjugation will be there. There are the three persons: first person, second person and third person. So Arabic past tense starts from third person. So in the third person, male and female. In male, singular is there, dual is there and plural is there. In female also, singular is there, dual is there and plural. And in second person also, male, female, singular, dual, plural. So in first person, same, singular as well as plural. So how is the past tense of Arabic language? So now I am telling total 14 conjugation. So once we by heart these one conjugation, so it is very easy to understand all past tense sentences easily. So let's practice.
I am telling the past tense. You please listen carefully. ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتي ذهبتما ذهبتن ذهبت ذهبنا. So in this lesson we are using only like a English: I, we, you, they, he, she, it. That is only males. So let's now translate Arabic sentences into English language. ذهبت إلى الكلية. I went to the college. ذهبنا إلى الكلية. We went to the college. ذهبت إلى الكلية. You went to the college. ذهبتم إلى الكلية. You went to the college. ذهبوا إلى الكلية. They went to the college. ذهب إلى الكلية. He went to the college. ذهبت إلى الكلية. She went to the college. ذهب إلى الكلية. It went to the college. Let's translate Arabic sentences in Urdu language. ذهبت إلى الكلية. میں کالج کو گیا. ذهبنا إلى الكلية. ہم کالج کو گئے. ذهبت إلى الكلية. آپ کالج کو گئے. ذهبتم إلى الكلية. تم کالج کو گئے. ذهبوا إلى الكلية. وہ سب کالج کو گئے. ذهب إلى الكلية. وہ کالج کو گیا. ذهبت إلى الكلية. وہ کالج کو گئی. ذهب إلى الكلية. وہ کالج کو گیا. اہلاً و سہلاً و مرحبا فی فصل اللغة العربية. اشکر اللہ سبحانہ و تعالی على اننا وفقنا ان نتعلم او ان ندرس اللغة العربية كما انتم تعلمون جيدا ان هذه اللغة العربية لغة القرآن ولغة الحديث على الأقل في رأيي. حينما نسمع ونتكلم نحصل البركة في حياتنا. ولهذا السبب بدأت هذه الفصول. إن شاء الله اليوم سنعرف الفعل المضارع. وفي الفعل المضارع هناك 14 صيغة. تعال نقول الفعل المضارع أولا في اللغة العربية. يذهب يذهبان يذهبون. تذهب تذهبان يذهبن. تذهب تذهبان تذهبون. تذهبين
تذهبان تذهبن أذهب نذهب. Welcome to Arabic and English class. In this lesson, we are going to learn continuous tense, present continuous tense. So, maximum in English language, we use this continuous tense. How can we tell in Arabic language? So, therefore, in this class, only those sentences, that one also male, commonly we use in English language these pronouns I, we, you, they, he, she, it. So for understanding purpose, simply here we are using these pronouns only. So if we learn these meanings, so definitely we can understand, and we have to listen and revise again and again, then only it will become so easy for us to understand Arabic language as well as English language. So let's practice today Arabic language into English language. The first sentence is Adhabu ilal madrasa. I am going to the school. Nadhabu ilal madrasa. We are going to the school. Tadhabu ilal madrasa. You are going to the school. Tadhabuna ilal madrasa. You are going to the school. Yadhabuna ilal madrasa. They are going to the school. Yadhabu ilal madrasa. He is going to the school. Tadhabu ilal madrasa. She is going to the school. Yadhabu ilal madrasa. It is going to the school. Now let's practice Urdu into Arabic. मैं स्कूल को जा रहा हूँ. अज़हबु इलल मदरसा. हम स्कूल को जा रहे हैं. नज़हबु इलल मदरसा. आप स्कूल को जा रहे हो. तज़हबु इलल मदरसा. तुम स्कूल को जा रहे हो. तज़हबूना इलल मदरसा. वो सब स्कूल को जा रहे हैं. यज़हबूना इलल मदरसा. वो स्कूल को जा रहा है. यज़हबु इलल मदरसा. वो स्कूल को जा रही है. तज़हबु इलल मदरसा. वो स्कूल को जा रहा है. यज़हबु इलल मदरसा. Welcome to Arabic and English class. In this class, inshallah, we are going to learn order sentences, command sentences. So in English language, there will be 6 conjugation for male and female. For singular, different conjugation will be there. Then dual and plural. In the same way, for female also, singular, dual and plural. It means in English language
we use only one single word, but in Arabic language we use 6 conjugations. It is very easy to remember and learn. تعال نتعلم فعل الأمر. هذا الفعل مهم جدا، وإن فهمنا نستطيع أن نتحدث أو نتكلم. So let's practice and translate Arabic sentences in English language. Unsuru al-Muslimin, help the Muslims. Izribu al-kalb, beat the dog. Iftahu al-kitab, open the book. Isma'u al-adhan, listen the azan. Idhabu ila al-madrasa, go to the school. Ishrabu al-ma, drink the water. Ifhamu ad-dars, understand the lesson. Uktubu ala sabura, write on the board. Let's practice Arabic sentences in Urdu language. مسلمانوں کی مدد کرو. انصروا المسلمین. کتے کو مارو. اضربوا الکلب. بک کھولو. افتحوا الکتاب. اذان سنو. اسمعوا الاذان. اسکول کو جاؤ. اذهبوا الى المدرسہ. پانی پیو. اشربوا الماء. سبق سمجھو. افہموا الدرس. بورڈ پر لکھو. اکتبوا علی السبورہ. Thank you very much.